Tam Nong Song Support Project, or TNSP for short, which was funded by the International Fund for Agricultural Development, IFAD, has been implemented since April 2011 in 64 communes in 6 of the districts of Tuyen Quang Province. The technical assistance project to TNSP is VIE035, or V for short, which was funded by the Luxembourg government in 2014. The overall objective of the project is to improve the quality of material and spiritual life in the most impoverished areas of Tuyen Quang by encouraging poor and ethnic minority households to participate in sustainable economic activities. To achieve this objective, project goals included changing the perception to market-oriented production, reforming and strengthening the province's institutional capacity in sustainable agribusiness development, accelerating the reform of administrative procedures, and improving the Provincial Competitive Index, or PCI for short, which would attract investment and participation from the private sector. Under the support of the TNSP and VIE projects, investment by private sectors in sustainable agribusiness has increased significantly. The project has coordinated with different government departments to implement activities such as the quarterly program of Entrepreneur Coffee, which discusses and addresses business difficulties and challenges, the Competitive Business Grant, CBG, which creates opportunities for investment cooperation between private companies, and it has successfully implemented an investment cooperative which consists of 20 businesses in the region. Policy dialogues to improve the business governance environment have been organized by the project as well. The Department of Agriculture and Rural Development, or DARD, and the Department of Planning and Investment, or DPI, have collaborated with the Provincial People's Council and the Provincial People's Committee, or PPC, in issuing several directives. Resolution number 12, which supports the production of goods from certain plants and animals prevalent to Tuyen Quang. Resolution number 10, which encourages the development of a sustainable agribusiness, and Resolution number 41, which encourages large enterprises to invest in agriculture and rural areas during the period of 2016 through 2020. The PPC has issued a plan to implement Resolution number 19, which seeks to improve the business environment and raise the PCI during the years of 2017 to 2020. In order to do this, the resolution will attempt to shorten the processing time of administrative procedures by 30%, establish a set of PAR monitoring and evaluation indicators for departments, sectors, and localities to use, and have provincial leaders regularly meet to discuss, recognize, and solve difficulties and problems for businesses. In 2016, the PCI of Tuyen Quang reached 57.43 points, or ranked 45th in the country. This is a 3-level increase against 2015. Thus, within the 14 provinces of the northern mountainous region of Vietnam, Tuyen Quang stands at 5th place. This is an above-average score and a 2-level increase compared with 2015. As a result of these resolutions, the year 2016 had shown 84 businesses and cooperatives involved in agriculture. This is a 27.3% increase against 2012, and the total investment capital to the industry had been raised to 340 billion Vietnamese dong. This is a 53% increase against 2012. The TNSP project has also leveraged public and private partnerships and promoted businesses through prioritizing beneficial policies and attracting investment through the Competitive Small Project Grant, CSG. The CSG was implemented at the end of 2014, and within that time, 20 businesses and cooperatives were funded nearly 53 billion Vietnamese dong, 36 billion coming from the private sector and 17 billion coming from the project itself. These funds were used to improve the value chains of tea, acacia wood, fish, poultry, and brocade weaving products.
4,956 farmers benefited, of which 88% were poor or near poor, and 80% are ethnic minority households. 498 new jobs were also created as a result. Further improving the effectiveness of business governance and private sector participation in Tuyen Quang Province, the VIE project has provided support to the Department of Planning and Investment by improving the service quality of its one-stop software, OSS. This is a search engine listing local businesses and entrepreneurs. Support for the OSS staff, the issuing of equipment, and the organizing of workshops to introduce the system to local businesses and entrepreneurs has ensured OSS remains fast, effective, and easy to use. Dự án hỗ trợ tôi đã xuất bản các cái bản tin, thì qua cái bản tin này thì cũng đã cung cấp cho các cơ quan, các nhà đầu tư về cái tình hình chung của Tuyên Quang, các cái chính sách, các cái dự án mời gọi và những cái doanh nghiệp mà đã đầu tư những cái dự án thành công tại Tuyên Quang. Qua đó thì cũng góp phần để mà mời gọi thêm các nhà đầu tư đến Tuyên Quang. Chúng tôi xây dựng cái phòng trưng bày. Thì cái phòng trưng bày này thì cũng đã tập trung vào 3 cái nội dung chính mà hiện nay tỉnh đang quan tâm, đó là mời gọi đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp, lĩnh vực du lịch và lĩnh vực nông nghiệp sạch. Thanks to reforms in administration and improvements in the investment and business environments, Tuyen Quang has attracted a number of large corporations such as Ving Group, Mung Tang Group, Dabaco Group, Woodland Group, Vietnam's Textile and Garment Group, the Xuan Chua Construction Company, and many others. These groups have all invested heavily in the local agribusiness. Trong những cái buổi họp sinh hoạt với các hội hoặc là những cái cuộc hội nghị thì thường xuyên là khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư trong tất cả các lĩnh vực nông nghiệp, nhất là những cái lĩnh vực mà nông nghiệp có thế mạnh. Thì đối với Tuyên Quang thì rất là có một cái thuận là mưa thuận gió hòa. Chính vì thế mà các doanh nghiệp trong hiệp hội đã chủ động đầu tư, có trên chục doanh nghiệp đã đầu tư vào trong cái lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, và tiến tới thì đang hình thành và để ý tưởng để đầu tư những cái nông nghiệp là công nghệ cao. To develop strong value chains between farmers and enterprises, that is, the relationship of agriculture inputs and non-farm outputs. The TNSP has collaborated with the DPI to organize workshops on trade promotion and public-private partnership at the district level. These workshops have attracted the attention of many enterprises from different industrial sectors, both inside and outside the province. Participation in these workshops is considered an opportune time for businesses to exchange and update production and business methods, seek investment opportunities, and to collaborate to improve the consumption of their products. At the same time, the TNSP DPC workshops promote the cooperation of the 4 sectors: businesses, farmers, government, and scientists, by educating on production linkage, market expansion, and forming joint ventures between enterprises. This cooperation leads to the development of a strong commodity industry and solves the problems in the production and consumption process of agricultural products, which again benefits poor farmers. The TNSP project collaborates with the VIE project to strengthen the production capacity and business linkages through training courses on market-oriented economic development and trade promotion, and helping develop plans between large enterprises and cooperatives. Hợp tác xã chúng tôi thì đang liên doanh với một số xã trong khu vực để bao tiêu các sản phẩm nguyên liệu cho bà con. Đây thì là gồm có các xã như Tân Trào, Minh Thanh, xã Kim Quan của huyện Yên Sơn và xã Trung Sơn, thì để bao tiêu cái sản phẩm, mở rộng cái vùng nguyên liệu cho hợp tác xã và bao tiêu cái sản phẩm cho bà con. Tôi bán chè cho hợp tác xã nhiều năm nay rồi. Một ngày tôi bán được từ 2 tạ đến 2,5 tạ ạ.
Tôi cảm thấy giá cả hợp lý mà cũng được giá. Tôi là một thành viên của tổ hợp tác chè Yên Thượng. Thế trong cái tổ hợp tác thì có 8,6 ha. Tổ chúng tôi cũng vẫn liên kết với hợp tác xã Ngân Sơn để chuyển vào để tiêu thụ cho sản phẩm nó được ổn định. Ngoài ra hợp tác xã Ngân Sơn cũng đã ra chuyển giao kỹ thuật về chế biến và thâm canh cây chè để đạt cho chất lượng tốt hơn. In order to increase the added values for agricultural product value chains, the TNSP project, in collaboration with the VIE project, has supported business cooperatives in improving their production methods and input acquisition, has provided equipment and machinery to increase the quality and value of the goods, and has helped establish the brand for certain projects such as Ngung Song Tea, Tot Bing Ko Mut Tea, and Tân Thai 168 Tea. The VIE project has also assisted some businesses in establishing locations in both Tuyen Quang Province and Hanoi for the sale of their agricultural products. Việc hợp tác công tư thì nó rất là quan trọng giữa tất cả các bên tham gia và đặc biệt là từ phía chính quyền và phía những cái công ty cũng như là cái tổ hợp tác. Bên phía dự án thì chủ yếu là hỗ trợ về tài chính và hỗ trợ về những cái phần kỹ thuật. Tuy nhiên là để phát triển được như vậy thì ở tỉnh Tuyên Quang có cái trung tâm xúc tiến và đầu tư đã làm rất là tốt và kêu gọi các cái doanh nghiệp tham gia cùng với cả tỉnh. Qua 6 năm triển khai thực hiện dự án TNSP trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang thì đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Có nhiều điểm tổ chức thực hiện rất nổi bật. Dự án TNSP đã góp phần vào làm chuyển biến và thay đổi nhận thức của cán bộ, doanh nghiệp và nhân dân về phát triển kinh doanh nông nghiệp, hàng hóa dựa trên phát triển các chuỗi giá trị vì người nghèo. By the end of 2016, 22 out of the 64 target communes have reached over 50% of the criteria for new rural construction, and 58,391 households, of which 46.1% are poor households, and 75.1% are ethnic minority households, have benefited from the project's activities. The amount of poor households decreased to 20.1% by the end of 2015. This is a 41.6% decrease against early 2011, contributing to the lower poverty rate of 9.31% in 2015 for Tuyen Quang Province. The results of the Tam Nong support project have contributed significantly and positively to employment, income generation, and sustainable poverty reduction in the locality. The shift to commodity-based agriculture production, the diversification of agroforestry commodities, the closer linkages between production and consumption sectors, and the continuous improvement of the lives of impoverished and ethnic minority Vietnamese have all been possible thanks to the Tam Nong Support Project and its goal of helping the province of Tuyen Quang. Sông lô hôm nay cháy trôi em đêm hiền hòa, đồi trời xanh ngút ngàn bóng ai chiều này chiều vai gánh nặng, để du khách ghé thăm níu chân người đi chẳng muốn rời xa.